so that she can do so every once in a while. Entonces él tiene mucha pasión por esto y va a tratar de no estar muy largo y pausar de vez en cuando para que yo pueda traducir. And before I get started, can you all give yourselves a round of applause? Give yourselves a round of applause for being here right now. This is truly making a difference. Every movement begins with one step. And this walk means so much. It's very significant. People will hear you. Entonces cada movimiento empieza con un paso y esta caminata sí va a hacer una diferencia. I can still recall my first day of kindergarten. I remember seeing the tears in my mother's eyes as she released my hand and I ran as fast as I could toward the classroom door. Yo todavía me acuerdo el primer día de kinder y me acuerdo de cómo se sentía mi mamá y cómo me sentía yo cuando ella me dejó ir. Y yo corría hacia el salón de clase. On that very first day, the first thing we were taught was the Pledge of Allegiance. Entonces lo que aprendimos primero fue el saludo a la Pledge of Allegiance. I don't know how to say that. Awesome. La asamblea estadounidense. Saludo a la bandera. Saludo a la bandera estadounidense. Awesome. Before we recited the alphabet or counted to 20, as 5-year-olds, we were told that the United States was one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Entonces, antes de contar o recitar el alfabeto, todos los días nos decían que los Estados Unidos es un país con justicia y libertad para todos. As a child, I did not understand the significance of the promise that I was making to America, nor did I understand the promise America had in turn made to me. Y como un niño yo no entendía muy bien la promesa que yo le estaba haciendo a los Estados Unidos y no entendía la promesa que ese país me estaba haciendo a mí. As a young black man growing up in Forest County, Mississippi, a county ironically named after Nathan Bedford Forrest, a founding member of the Ku Klux Klan, I soon learned that although I had pledged my allegiance to the promise of liberty and justice for all, the state of Mississippi had pledged no such allegiances to me. Como un niño en Forest County, Mississippi, que es un condado nombrado por uno de los miembros que fundó el Ku Klux Klan, pues yo le estaba prometiendo de estas cosas a este país, pero el estado de Mississippi no me había hecho ninguna promesas a mí. But the pledge promises liberty and justice for all people. Not all white people, not all rich people, not all people that were already here first, but it promised liberty to all people. Pero el saludo a la bandera es una promesa de libertad y justicia para todas las personas. No todas las personas blancas, no todas las personas ricas, no todas las personas que llegaron aquí primero, sino para todos. I find it interesting that this is the first time since the post-Civil War Reconstruction that Republicans have controlled the executive branch as well as the House and the Senate. Se me hace a mí interesante que esa es la primera vez en la historia desde que se terminó la guerra civil estadounidense que los republicanos controlan las oficinas ejecutivas, la camarilla y el Senado. Isn't it interesting that the very moment they obtain this power, rather than be proactive, they would try to revert this city back to the days of Reconstruction? Entonces, ¿no se les hace interesante de que cuando esas personas asumieron el control, entonces en vez de tratar de ayudarnos, quieren regresar a Mississippi, a cómo era antes de la guerra civil estadounidense? HB 488 was not so different from Jim Crow laws or slave laws of the Reconstruction era that required black people to produce freedom papers to walk and live in a place where all men were purported to be created equal by the Constitution, the highest law in the land.
HB 488 essentially attempted to give police officers the right to racially and ethnically profile any individual on the basis that they suspect they may be an undocumented immigrant. Entonces la HB 488 no era tan diferente a las leyes de Jim Crow, que requerían que los afroamericanos produzcan papeles para caminar, papeles de libertad. Entonces la HB 488 lo que quería hacer es darle a la policía el poder de parar a cualquier persona si ellos piensan que esta persona no tiene papeles. But what exactly does an immigrant look like? Pero ¿cómo se ve un inmigrante? White Canadians are immigrants? ¿Los canadienses blancos son inmigrantes? Is this law made for them? ¿Esta ley es para ellos? Is this law made for Europeans, ¿Esta ley es hecha para los europeos, Africans, africanos, Asians, asiáticos, Australians? australianos? The way that the law is written and may be enforced would mean that an officer could essentially walk up to Phil Bryant, demand proof of citizenship, and say, well, hell, you look Ukrainian to me. Entonces, así como la ley HB 488, And then another officer could require him to provide his freedom papers again the next day because you talk like you might be from Toronto. entonces la HB 488 dice, pues, esencialmente, uno puede parar al gobernador Phil Bryant y decirle, pues, tú te mirabas como de Ucrania. Y luego quiere decir que el siguiente día otro policía lo puede parar y decir, ¿sabes qué? Yo pienso que no tienes papeles porque hablas como si fueras de Toronto. Let's be blunt about this. HB 488 and bills throughout the country just like them may not be racially or ethnically biased on their face, but they are filled with underlying racially divisive undertones that are directed at the Hispanic community. This law wasn't designed with white people in mind. That's why Governor Bryant isn't worried about stopping or being stopped for looking like an undocumented New Zealander. Entonces, pues la ley HB 488 y otras como esas en el país tal vez no se ven racistas, pero los motivos están ahí. Y esta ley no fue escrita para los europeos, sino para los latinos. Por eso es que el gobernador Phil Bryant no le preocupa parecerse como un europeo indocumentado. The essence of these laws are to promote perpetual oppression on those that would come here seeking opportunity and a chance to provide a life for their families, much like that of Mr. Bryant's and many of his fellow Republicans' forefathers. Entonces la esencia de estas leyes es continuar la opresión de personas que querían una mejor vida, así como el gobernador Phil Bryant y algunos de sus antepasados. In fact, with the exception of African Americans, the United States is comprised of people who voluntarily came here in pursuit of fulfilling their dreams. Es más, con la excepción de los afroamericanos, ese país es hecho de personas que vinieron aquí voluntariamente para perseguir sus sueños. Essentially, even the lawmakers themselves are only 3 or 4 generations removed from being victims of the very same laws they now wish to impose on those with the same dream. Entonces, muchos de los legisladores nomás están 3 o 4 generaciones detrás de personas que llegaron aquí a este país por el mismo sueño. Oppression is not liberty. La opresión no es libertad. And HB 488 or any other bill like it does not represent justice for all. Y la HB 488 o cualquier ley parecida no representa justicia para todos. Anti-immigration bills like these are not indicative of the progress we have made as a society